My dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit sir. Today I am going to discuss a very interesting topic of grammar, alliterative words. বাংলাতে কিছু বাক্য আছে যেগুলোকে বলে alliterative words. আর those who are Bengali, those whose mother tongue is Bengali, they must know about the alliterative words. What is alliterative words? Repetitive of the word is called alliterative words. যেমন এখানে দেখো প্রথম তাহলে দুটো প্রথম these are called alliterative words. এই প্রথম দিয়ে কিভাবে তুমি ইংলিশে বাক্য সেন্টেন্স গঠন করবে? যেমন ধরো প্রথম দিয়েছি at the out. প্রথম কথাটার ইংলিশ হচ্ছে at the out. At the out, I thought him a well wisher. প্রথম আমি তাকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতাম। তবে very good English. At the out, I thought him a well wisher. তেমনি পদে দেখো alliterative words. এটার ইংলিশ কি? At every steps. পদে লোকটি মিথ্যা কথা বলে। At every steps the man tells a lie. At every steps the man tells a lie. তেমনি বর্ণে দেখো বর্ণে to the letters. আমার কথাটা বর্ণে সত্য। My word is true to the letters. My word is true to the letters. তাহলে বর্ণে এটা my words are true to the letters. তেমনি ছত্রে মানে প্রতি লাইন, in every line. In every line, the poet draws the picture of a countryside in his poem. But in every line, the poet William Wordsworth draws the picture of the city of London in the poem Upon Westminster Bridge. তাহলে Upon Westminster Bridge কবিতায় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রতি লাইনে লন্ডনের সৌন্দর্যটাকে বর্ণনা করেছেন। তেমনি দিন দেখো দিন ডে বাই ডে, দিনকে বলে ডে বাই ডে দিন উই বিকেম ক্লোজ ফ্রেন্ড, আমরা আস্তে ভালো বন্ধু হয়েছিলাম, অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলাম। So guys, this is the way how to use alliterative words in Bengali and we have to know how to use in English. তাহলে এইভাবে আমাদেরকে alliterative words, alliterationের মানে বাংলা বাক্যগুলোকে জেনে, বাংলা শব্দগুলোকে জেনে ইংলিশের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। Then your English will be enriched. I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye.